আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ইংলিশ লিটারেচার থেকে আসা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। হু রোট দ্য পোয়েম ডন জন? ডন জোয়ান এই কবিতাটির রচয়িতা হলেন লর্ড বাইরন। হু ইজ দ্য অথর অফ প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডাইস? জেন অস্টিন। হুইচ ইজ নট এ প্লে? কোনটি নাটক নয়? Pride and Prejudice. Jane Austen is a writer of ইমা। ইমা নামক এই গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন জেন অস্টিন। এসেস অফ এলিয়া was written by চার্লস ল্যাম্ব। চার্লস ল্যাম্ব was an essayist। তিনি একজন প্রাবন্ধিক। চার্লস ল্যাম্ব ছিলেন একজন এসেইস্ট। ব্যালেড বলা হয় এ কাইন্ড অফ শর্ট ন্যারেটিভ পোয়েম। চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান ইজ টেকেন ফ্রম দ্য পোয়েম অফ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আওয়ার সুইটেস্ট songs are those that tell of a saddest thoughts is a question from Shelley's Ode to a Skylark। এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে পিবি শেলির ওডি টু এ স্কাইলার্ক কবিতা থেকে। দে ড্যাশ ইন নেভার ড্যাশ এন্ডিং স্ট্রেসড ইন নেভার লাইন এন্ডিং। The triumph of prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? Who is the poet of this line? Percy B.C. Shelley. Geoffrey Chaucer wrote Canterbury Tales এর রচয়িতা হলেন জিওফ্রে চসার। Who is considered to be the father of English poem? ইংরেজি কবিতার জনক বলা হয় জিওফ্রে চসারকে। হু ট্রান্সলেটেড বাইবেল ইন্টু ইংলিশ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম? প্রথম বাইবেল ইংরেজিতে অনুবাদ করেন জন উইকলিফ। হু ট্রান্সলেটেড দ্য নিউ টেস্টামেন্ট? জন উইকলিফ। রিনেসান্স মিন্স rebirth. Renaissance means rebirth. Renaissance means the revival of learning. Renaissance কথাটির অর্থ কি? নব জীবন বা নব জাগরণ। The beginning of the Renaissance may be traced to the city of Florence. Soliloquy means টকিং টু ওয়ানসেলফ, নিজে নিজে কথা বলা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ soliloquy? লং সেলফ স্পিচ বাই অ্যান অ্যাক্টর। যখন মঞ্চে বক্তা নিজে নিজেই কথা বলে তখন সেটাকে soliloquy বলে। এ ড্রামা ইজ অ্যান ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স অফ দ্য স্টেজ। ট্র্যাজেডি ডাজ নট হ্যাভ অ্যান অক্টেভ সেস্টেট ডিভিশন। আমরা জানি যে অক্টেট এবং সেস্টেট এই ডিভিশনগুলো থাকে সনেটে। কমেডি ইজ এ লাইট প্লে উইথ হ্যাপি এন্ডিং। এ লাইট প্লে উইথ হ্যাপি এন্ডিং। হু রোট ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ? জন কিটস। রোমান্টিসিজম ইজ মেনলি কানেক্টেড উইথ love and beauty. Romanticism is mainly connected with love and beauty. Which is known as romantic period of English literature? ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক পিরিয়ড বলা হয় 1798 থেকে 1832 সালকে। Who of the following was both a poet and a painter? উইলিয়াম ব্লেক ছিলেন পোয়েট এবং পেইন্টার। The author of
songs of innocence and of experience. William Blake, songs of innocence and of experience. Who among of the following is not a novelist? কে উপন্যাসিক ছিলেন না? উইলিয়াম ব্লেক। আমরা জানি উইলিয়াম ব্লেক হলেন কবি এবং পেইন্টার। One of the four mentioned below is not a poet of romantic age. উইলিয়াম ব্লেক। এছাড়া উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জন কেটস এবং পিবি শেলি এরা তিনজনই রোমান্টিক যুগের রাইটার। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়াজ এ পোয়েট, তিনি ছিলেন একজন কবি। Why were the daffodil in Wordsworth I wandered lonely as a cloud dancing? There was a strong wind, কারণ সেখানে দ্রুত গতিসম্পন্ন বাতাস ছিল। In I wandered lonely as a cloud, Wordsworth compares the daffodil with the stars of the Milky Way. আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেন ড্যাফোডিলকে। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ এ প্রিএমিনেন্টলি পোয়েট অফ নেচার। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বলা হয় প্রকৃতির কবি। ইন টু ড্যাফোডিলস হিউম্যান লাইফ ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ মর্নিং অফ ডিউ। টু ড্যাফোডিল কবিতায় মানব জীবনকে সকালের শিশিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হ্যাস্টিং ডে ইন টু ড্যাফোডিলস মিন্স hurriedly passing day. Which two things of nature does Robert Herrick find similar to human beings and daffodils? Summer's morning's dew. In the poem To Daffodil, the poet weaves over short-lived of human life. Which word seems out of place? Cauliflower. The last line of To Daffodil কবিতার শেষ লাইন ছিল near to be found again. The metaphysical poet স্যামুয়েল জনসনের কবিতাগুলোকে বলা হয় মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। Who is a metaphysical poet? Cowley. Who is not called metaphysical poet? কাকে metaphysical poet বলা হয় না? অ্যালফ্রেড টেনিসনকে। Who was a friend of John Milton? জন মিল্টনের বন্ধু ছিলেন হেনরি মার্ভেল। The poem To His Coy Mysteries was written by Henry Marvell. To His Coy Mysteries. Who is the representative of the metaphysical poets? John Donne. The Good Morrow is a poem written by John Donne. Who wrote the poem The Sun Rising? The Sun Rising এই কবিতাটির রচয়িতা হলেন জন ডন। What is the salient feature of all literatures? Artistic quality. Which of the Bronte sisters wrote Jane Eyre? Jane Eyre লিখেছেন শার্লট ব্রন্টি। Virginia Woolf was contemporary of জেমস জয়সি। তারা দুজনেই সমসাময়িক ছিলেন। Who is known as an icon of peace and reconciliation? Nelson Mandela, icon of peace and reconciliation. Who was not awarded the Nobel Prize? নোবেল পুরস্কার পাননি এলিজাবেথ ব্যারেট নোবেল পুরস্কার পাননি। Thus a senator and a poet who won the Nobel Prize for Literature. W.B. Yeats,
তিনি একজন সিনেটর ছিলেন এবং একজন কবি ছিলেন। অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড ইজ রিটেন বাই লুইস ক্যারল। অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড বিলংস টু juvenile literature. The book Glimpses of World History was written by Jawaharlal Nehru. The Glimpses of World History এই গ্রন্থের রচয়িতা হলেন জওহরলাল নেহেরু। Who is the author of Les Miserables? Victor Hugo. An epic Odyssey was written by হোমার। হোমার লিখেছেন ওডিসি নামক মহাকাব্যটি। দ্য নোবেল রুটস ওয়াজ রিটেন বাই অ্যালেক্স হ্যালি। দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়ং গার্ল ইজ রিটেন বাই অ্যানি ফ্রাঙ্ক। অ্যানা ফ্রাঙ্ক লিখেছেন দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়ং গার্ল। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।